Incroyable, on y est. Ah là là. Bon, c'est pas pour tout de suite, hein, il reste encore un petit peu moins d'une demi-heure, mais le reveal est sur le point d'arriver. Le futur de WoW, non, pas du tout. En vrai, bon, là ce soir, c'est surtout un peu la grosse hype. Hein. On va avoir voilà la thématique que on la sait, hein, a priori, à moins qu'il y ait eu un énorme troll de leur part, ce qui serait marrant. Mais sinon, surtout, bon, bah, ils vont forcément évoquer quels vont être les différents systèmes, les changements qui nous attendent, et c'est à peu près sûr il va y en avoir. Je pense que l'année 2021 a été une énorme leçon pour eux. Donc, je dis pas qu'on va forcément être content, mais il va forcément y avoir des signes de volonté de mieux faire. Il y a pas... Là, quasiment tous les boomers qui faisaient de la merde, ils se sont fait soit virer, soit on leur a remonté les bretelles, et il y a plein de nouveaux devs qui sont chez Blizzard. Donc là, clairement, les idées novatrices, va y en avoir. Je pense qu'ils ont bien compris qu'il fallait vraiment une meilleure écoute de la communauté. Ils ont surtout compris qu'il y avait de la concurrence, hein, maintenant. C'est peut-être la première fois que c'est l'un des facteurs principaux de pourquoi les gens partent, de pourquoi les gens sont déçus, etc. C'est que maintenant, il y a de la grosse concurrence. Ils ne sont plus les leaders du marché. Donc, clairement, WoW, ils ont intérêt à gérer. Hein. J'avais hésité à faire un genre de bingo pour ce qu'on allait voir ce soir, mais bon, j'ai pas eu le temps, puis il y a plein de gens qui l'ont fait bien mieux que moi, hein, mais genre, je pense, en vrai, j'en ai vu plusieurs, mais le meilleur, je pense, c'est celui de Bellular, il est assez stylé. Aspect Power, bon, ça, évidemment, c'est du gros troll, mais on peut s'y attendre, hein, à Aspect Power. Je veux dire, avec, avec ce délire qu'il y a eu avec... il y a eu l'artifact power à Légion, ensuite il y a eu l'artifact power à BFA, mais les gens appelaient ça Lazerite power, même si bon, ça s'appelait l'artifact power, mais voilà, c'était le AP à chaque fois. Et après on a eu l'anima, et du coup les gens s'amusaient à dire l'anima power, même si pareil, il n'y avait pas d'anima power, mais voilà, toujours dans ce délire de... La ressource principale de l'extension, c'est toujours A, et puis on s'amuse à mettre power derrière, donc c'est toujours le AP. Donc là, bon, écoute, hein, ouais, voilà, vu que si l'extension est vraiment sur les dragons, aspect power, let's go. Hein. En vrai, ce serait marrant qu'ils assument le même à fond et qu'ils continuent, quoi. Là, reconnaître que que le player power lié au Covenant était une idée de merde, ça serait bien qu'ils reconnaissent ça, ouais, effectivement. Hein. Voilà. La phrase cliché de un nouveau bouquin, enfin un nouveau chapitre de la saga Warcraft, ça, il y a forte chance effectivement qu'ils le disent, ce truc-là. Hein. Plus de player agency, une nouvelle classe. Alors ça, une nouvelle classe, bon, à voir, hein, des gens le demandent, des gens disent que c'est une mauvaise idée. J'avoue que en vrai, une nouvelle classe, enfin, why not hein. Vraiment, s'il y en a une, moi je serais content. Mais je n'exige pas ça de cette extension, honnêtement. Hein. Je ne m'attends pas forcément à ce qu'il y ait une nouvelle classe. Si jamais, moi, ce que je préférerais, c'est qu'ils fassent comme à Légion et qu'il y ait un rework massif de toutes les classes actuellement existantes. Parce qu'il y en a certaines dont la fantasy, je trouve, elle est pas ouf. Pourquoi est-ce que y a certaines classes qui ont 3 SP DPS? Pour moi, ça sert à rien. Pourquoi est-ce qu'il y a des SP qui ont l'air... Enfin, qui sont sous-représentés puis qui n'ont pas une grosse fantaisie derrière? Genre, pour moi, l'un des gros exemples que je cite tout le temps, c'est le War Arm. Genre, tu as le Warrior Protection, donc le nom parle de lui-même, hein, c'est un mec avec une arme et un bouclier qui protège ses amis, voilà. Tu as le War Arm, c'est un mec un peu vénère avec une grosse épée, et tu as le War Fury, c'est un mec un peu vénère avec deux grosses épées. Bah, pourquoi est-ce que tu irais jouer le War Arm, en fait? La fantaisie du War Arm, elle est nulle, même le nom, il pue la merde, quoi, c'est genre Arm. Pour moi, le War Arm, ça devrait être genre l'aspect samouraï ou l'aspect Blade Master, voilà, un truc comme ça, un peu plus stylé, parce que là... y a aucune fantaisie derrière, c'est juste un mec qui met des gros coups, quoi. Mais le War Fury fait pareil, mais avec deux grosses armes. Donc ça, un petit peu peut-être rework ce genre de truc, quoi. Un autre truc que j'aimerais bien voir, c'est des skins de classe, en vrai, selon certaines quêtes, selon la race que tu joues, etc. Comme le Fellfire qu'on avait eu à Mop, ça c'était stylé comme concept, et en vrai ils l'ont jamais refait, quoi. Et c'est vrai que par exemple, un Lightforge Draenei, il peut jouer prêtre ombre. Ça n'a pas de sens en vrai, donc il vaudrait mieux que ses sorts fassent de la lumière, voilà. Donc des class skins comme ça pourrait être cool en vrai. Bon, sinon, ah oui, qu'il parle du fait qu'il y a eu un leak. Bah, les leaks, bah oui, pour le coup, ce serait, ce serait marrant, effectivement, qu'ils en parlent. C'est déjà arrivé, en plus, parce que bon, il y a des leaks à chaque fois, hein. Clairement, quasiment toutes les extensions, elles ont été leaks. Et c'est déjà arrivé qu'effectivement, qu'ils fassent des blagues sur le sujet, en mode, bon, bah, sorry, effectivement, oui, il y a eu des data mining, voilà, vous savez de quoi ça va parler. Ce serait marrant qu'ils en parlent, qu'ils fassent une blague sur le sujet.
plus de customisation des persos, bah, ça rejoint les classes skin hein, dont je parlais tout à l'heure, et puis bah, effectivement, de manière générale, plus de customisation, oui, juste... À Shadowlands, j'ai l'impression qu'ils ont dit regardez, on vous a mis pas mal de customisation en plus, voilà, maintenant on n'y touche plus. Bah non, en fait, ça en continue, en vrai. Surtout qu'il y a des races qui ont pas vraiment... Enfin, à Shadowlands, globalement, au début, si tu joues humain ou elfe de la nuit, t'es content de tout ce qu'ils ont rajouté, mais sinon, il y a certaines autres races, elles ont rien eu, quoi. Galacronde, ah, bah ça, Galacronde... Forcément, il fait parler de lui, hein, vu on sait de sources 99,99% sûres que ça va parler des dragons, donc forcément, bah, va-t-on parler de Galacronde? Ça, voilà. Plus de health-friendliness, bah ça, évidemment, hein, voilà. Actuellement, bah, malgré le côté qui était théoriquement alt-friendly de Shadowlands, à l'époque où ça a été annoncé, en fait, ça n'était pas du tout. Vraiment, actuellement, quand tu envisages de jouer un reroll, c'est un calvaire. Et quand maintenant on voit que la concurrence à succès, comme par exemple Lost Ark, gère ça très très bien, et ben c'est tendax, hein. Il faut à un moment donné admettre que bah, les autres font mieux et peut-être bah, envisager des changements majeurs. Hein. Meaningful choice, alors ça, oui, il aurait dû mettre des guillemets en vrai, parce que ouais, ils vont peut-être prononcer le terme, effectivement. Hein. Meaningful choice, hein, comme l'étaient les Covenant, hein. C'était censé être bah, un choix important pour votre personnage. Hein, est tellement important que du coup on a été obligé de vous mettre des restrictions pour vous convaincre que c'était important, et du coup les restrictions ont mené à plein de scandales. Bah oui, c'était une idée de merde. Hein. Nouvelle race, bah ouais, why not, hein, peut-être une nouvelle race. C'est plus facile d'implémenter une nouvelle race qu'une nouvelle classe, hein, parce que ça, il n'y a pas tout l'équilibrage qui vient avec, enfin, très peu, parce qu'il y a quand même les passifs, les actifs raciaux, les ratios, etc., mais c'est quand même moins un calvaire que de créer une nouvelle classe. Des nouvelles races, bah ouais, ce serait cool, peut-être des nouvelles races alliées par rapport aux races des Shadowlands, peut-être une race relative aux dragons, hein, ça pourrait être le cas. Hein. Quelle épée? De quoi parlez-vous? Ouais, l'épée de Silithus, c'est vrai que c'est un peu un truc qui est resté en plan, et l'intrigue n'en parle jamais. Épée ou ça? Allô? Non, y a rien, au revoir. Listening to player feedback, bah ça, oui. Comme il l'a dit, hein, bon, c'est une case gratuite, hein, bah oui, parce que évidemment qu'ils vont prononcer ce terme à un moment donné. Hein. Moi, ce que j'aimerais surtout, c'est que, encore une fois, je veux pas qu'ils se mettent à genoux, qu'ils nous demandent de les pardonner, mais qu'ils reconnaissent vraiment bah, les comportements pas ouf qu'ils ont eu, de refuser d'écouter le feedback. Ce serait stylé, vraiment. Je sais pas combien de temps ça va durer, le reveal, si ça va juste être vraiment 10 petites minutes ou si ça va être plutôt 30-45 minutes. J'espère qu'il va y avoir plusieurs panels, un petit peu comme un genre de mini BlizzCon. Et s'il y a une partie consacrée au lore, j'ai vraiment envie que Steve Danhauser arrive et je veux pas qu'il s'excuse, mais je veux qu'il reconnaissent que que ça a pas marché son lore, quoi. Je veux vraiment juste entendre de sa bouche les mots le lore de Shadowlands n'a pas plu aux gens, quoi. Même s'il est pas d'accord avec, juste qu'il admette que ça a été le cas, quoi. Renewal, bon bah ça, voilà, bon, ça pareil, c'est un terme qu'on va voir, hein, c'est générique, hein. Qu'on parle des arbres de talent, bah oui, ça risque d'arriver en vrai, parce qu'avec tous les barreaux de power qu'on perd à chaque fois, c'est un peu chiant, donc il se peut que la plupart des barreaux de power maintenant soient peut-être liés aux arbres de talent, ouais, pourquoi pas, ouais. Rework des professions, bon ça pareil, c'est un truc évident, genre les professions, il faut faire un truc, hein. Ça fait plein d'extensions qu'elles servent à rien, quoi. Elles ont été un petit peu fun à Légion, parce qu'en plus elles avaient une histoire et tout, ça cassait pas trois pattes à un canard, mais c'était stylé d'avoir un peu le lore de ta profession durant l'extension, quoi. Bah ouais, faire un truc sur les vieilles zones, ça, bon, j'en parle assez souvent, tout le monde en parle, hein. Une histoire plus terre à terre, ouais, parce que là, l'histoire de Shadowlands, et puis même de BFA, hein, c'était un bordel absolu. On comprenait rien. Enfin, si, attention, je dis on comprenait rien, c'est pas vrai. Il y a des gens qui pouvaient comprendre, moi j'arrivais à comprendre le lore, j'arrivais à l'interpréter tout ça, mais c'est pas normal que pour comprendre le lore, il faille faire plusieurs lectures, qu'il faille aller lire plein de bouquins à côté, qu'il faille avoir plusieurs visions des choses différentes pour essayer d'interpréter les différentes façons, pour ensuite vraiment comprendre la philosophie interne d'un personnage. Non, bah non, ta gueule. Le lore, il devrait être simple à comprendre pour n'importe qui, sans avoir besoin d'avoir fait une fac de lettres. Un retcon éventuel des dragons, bah ça risque d'arriver. Genre, surtout si Alexstrasza elle est sur le devant de la scène, est-ce qu'ils vont assumer jusqu'au bout tous les trucs qu'il y a eu dans... je crois que c'est dans Day of the Dragon, je sais plus, parce qu'il y a eu des trucs un peu sales par rapport à Alexstrasza hein, dans les vieux romans de l'époque. Hein. Pas de nouveau Battleground, bah, comme à chaque extension, le PVP on vous nique.
Un nouveau foyer pour les œuvres de la nuit. Bah ouais, ce serait cool, hein. Ce serait sympa. Un borrowed power. Bah ça en vrai, il y en aura probablement, mais maintenant, faut espérer qu'ils vont mieux le gérer, quoi. Borrowed power veut pas forcément dire quelque chose de mauvais, mais ça fait 2 extensions que c'est pas bien fait, quoi. Pouvoir voler dès le début, bah forcément ça plaira à beaucoup de gens. Est-ce que ce serait une bonne idée? Je sais pas. Bah, en fait, pouvoir voler peut-être au bout d'1 ou 2 semaines. Peut-être pas forcément dès le début de l'extension. Parce que ça, ils l'ont fait une seule fois, c'était à Cataclysme, et du coup, moi je me sentais mal pour les mecs qui avaient designé les différents chemins qu'il y avait au sol, parce que bah, du coup, ils servaient à rien. Du housing, obvious. Les gars, on est en 2022, World of Warcraft n'a pas de housing, tous les MMO en ont, obvious. Chromatus, donc bah, au même titre que Galakrond, hein, voilà. On attend soit Chromatus, soit Galakrond. En vrai, il y a plus de chances qu'on voit Chromatus en tant que méchant de l'histoire, ou en tout cas peut-être en tant que l'un des méchants de l'histoire, peut-être pas en tant que boss de fin, si ça parle de dragon. Parce que si ça parle de dragon, bon, même si Galakrond, on ne l'a jamais vraiment affronté in-game, on n'a jamais été confronté à lui, on sait qu'a priori il est mort. Mais en même temps, voilà, il a un rapport avec la mort particulier, on vient d'aller dans les Shadowlands, tout ça, il y a des chances qu'on revoie... Puis, qu'un personnage soit mort n'a jamais été un critère pour Blizzard pour pas le ramener. Mais Chromatus, lui, eh ben, il est plus mystérieux, on l'a jamais vraiment vu, et on sait qu'il est juste, je crois, il est scellé quelque part, mais qu'il n'a jamais été vaincu. Donc voilà, ça peut être... Voilà, il est pas mal son bingo à Bellular, hein, je trouve, j'aime bien. Alors, la première commence dans 2 minutes. Donc après, par contre, le vrai live doit commencer à 18h, il me semble. Hein, donc je pense que la première, ça va être un genre de gros compte à rebours avec des musiques de fond, etc. Qu'est-ce qu'ils disent les gens? On compte sur vous Blizzard, ne nous décevez pas. Ouais, bah oui, oui. Donnez-nous ce qui ravivera la flamme chez toutes les personnes qui aimaient le jeu. Bah ouais, voilà. Allez Blizzard, venez farmer votre rep, mais cette fois envers la communauté. Ouais, j'avoue, ouais. Ramener le World of Warcraft à ses jours glorieux. Ah, c'est compliqué, hein, parce que... Peut-être que beaucoup de gens recherchent en WoW bah, ce qu'ils ont connu à l'époque, mais vous n'arriverez pas à le revoir, hein, c'est tout. Hein. Je pense qu'il faut aller de l'avant, et puis ne pas forcément chercher à ce que WoW redevienne le WoW qu'il était avant, mais qu'il devienne un WoW mieux que ce qu'il est, et qui est bien, quoi, voilà, tout simplement. Ouais. Mais bon, je comprends ce qu'il a voulu dire, c'est juste, voilà... Faites en sorte que WoW soit de nouveau tel que nous l'aimions autrefois, voilà. C'est ça qu'on veut. Plus de systèmes qui nous font perdre notre temps. Laissez-nous jouer au jeu, merci. Ouais, c'est bien résumé. C'est bien résumé. Hein. Ne nous obligez pas à nous engager dans des systèmes qui sont chronophages pour faire un contenu qui, à la base, aurait pu juste se contenter d'être son propre contenu, quoi. C'est le début de l'extension, tout sera forcément mauvais et time-gaté. Tu verras le vrai potentiel de l'extension à partir du patch 10.2. Alors, bah ça... Bon, c'est un peu négatif, monsieur Mr. Patrick Jeffrey, mais bah, pour le coup, c'est comme ça que les 2 dernières extensions étaient, voire éventuellement même Légion, même si bon, Légion c'était moins grave. Mais pour le coup, les 2 dernières extensions, c'était littéralement ça. On peut pas le blâmer, c'est effectivement ce qu'il y a eu. Mais bon, sois pas négatif comme ça, monsieur. Moi, par contre, un truc qui n'était pas dans le bingo de Bellular, bah, c'est la date de sortie. Oh putain, si vraiment... annoncer au moins un Q2 2023, quoi. Je pense que ça va être un Q1 2023. C'est mieux que rien. Parce que, en vrai, s'ils annoncent Q3 2022, bon, je me tire une balle. Mais please, que ça sorte le plus tard possible. J'y crois, moi, parce qu'en plus, vu qu'il y aura une saison 4 à Shadowlands, ils veulent retarder la sortie, donc... je n'arrive pas... Enfin, pour moi, c'est sûr que ça sort en 2023. Hein. Donc moi, voilà, ouais, ce que je pense qu'il va y avoir, c'est... Bah déjà, il va y avoir le reveal de Wotelka classique, c'est à peu près sûr. Ah voilà, il y a le compte à rebours qui vient d'apparaître. Hop. Tac. Va y avoir le reveal de Wotelka classique, hein, je pense. Bon, honnêtement, je m'en balèque, hein, mais ouais, écoutez, why not, hein. Il y a peut-être 2-3 gens à qui ça va plaire, hein. Va y avoir le reveal de l'extension, des systèmes, tout ça, et je pense honnêtement qu'ils vont faire un genre de mini BlizzCon, quoi, des petits panels, genre... un panel consacré aux principaux systèmes, un panel peut-être consacré au premier raid, peut-être un panel consacré au changement d'UI, surtout relatif au nouveau système et tout ça. Ah, c'est vrai, s'il vous plaît, c'est vrai qu'il en a pas parlé dans son bingo, mais voilà, faites un revamp de l'UI, quoi. Puis, bah... Vont-ils se prononcer concernant les add-ons et les Wikora? Ça, pour moi, c'est... Ça peut paraître con parce que... Oula.
C'est pas un point qui semble important pour beaucoup de gens, mais pour moi ça l'est vraiment. Actuellement, les add-ons et les Wikora sont devenus le cancer du jeu, quoi. Ah là là. Les mecs, ils essaient de nous appâter avec la bonne vieille musique. Ça ferait d'Halloween, ça, je crois, comme musique. Ah, il joue sur les feelings, hein, il nous remontre le bon vieux WoW, quoi. Tous les vieux artworks des vieilles régions de WoW. Donc tu sens que... Ils veulent nous faire comprendre, voilà, écoutez, on va remettre les pieds sur terre. On va sortir un peu des délires cosmiques, tout ça. Vous allez retourner à ce que vous appeliez le monde de Warcraft. S'il vous plaît, hein, que l'ancien monde soit bah, qu'on ait un intérêt à y aller, etc. En fait, je crois que c'est les images des patchs, en fait. Ouais, c'est ça. Hein. Donc voilà, donc il y a eu classique. Ah oui, mais on voit les petites icônes qui apparaissent même. Il y a eu classique, enfin il y a eu Vanilla, là il y a Burning Crusade. Avec la musique du Black Temple. Putain, dans leur imagination, ça ressemble à ça, Netherstorm. Bah putain. Ah là 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 là. Mmh. Il est là. Il est là. Ah là là, bon. Il s'est fait un peu maltraiter à Shadowlands, on va pas se mentir. Hein. Ah. Bon, on a beau dire, certes, en rétrospective, c'était pas si bien que ça, ou était le cas, mais les feelings, quoi, genre... En termes de nostalgie, c'est quand même l'un des trucs qui marche le mieux, quoi. Ça, ou tel cas classique, ça aura sûrement pas le succès qu'a eu WoW classique quand c'est sorti, parce que ça, c'était un peu, voilà, le truc que tout le monde attendait. Mais WoW classique, bon, ça va toucher certaines personnes en plein cœur, et c'est tant mieux pour eux, quoi. C'est quand même quelque chose, hein, toute l'histoire du Roi Lich. Hein. C'est quoi cet artwork? C'est Dalaran, ça? Putain, je l'ai jamais vu, celui-là. Ah, là, ça a passé à Cataclysme. Voilà, en fait, toutes les minutes, ça fait une extension. Hein. Oh, ils mettent The Night Song. Ah, les bâtards. Mais c'est vrai qu'elle date de Kata, cette musique, en vrai. Ouais, c'est vrai. Hein. Ils te mettent la meilleure musique de chaque extension. Est-ce que ça veut dire qu'à Mist of Pandaria, on va avoir le thème de Jaina? Ça m'étonnerait. Hein. Parce qu'il date de Mist of Pandaria, le thème de Jaina. Ah là 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 là. Bon, Cataclysme, clairement pas la meilleure extension. Je trouve que la thématique était cool, moi. Deathwing, c'est un méchant que j'aime bien, moi. Puis le délire des dieux anciens, tout ça, mais... c'est juste que les systèmes étaient pas là... C'est là qu'ils ont commencé à un peu trop casualiser le jeu aussi. Et que pour la player base de l'époque, bah ça leur plaisait pas, quoi. En fait, j'ai l'impression, Blizzard, ils font leur changement de philosophie dans les pires moments par rapport à leur player base actuelle. Ah là là, ça c'est mon extension de cœur, ça. Mists of Pandaria, clairement. Ah là là, s'il y a un classique Mists of Pandaria, c'est peut-être celui auquel moi je pourrais jouer. Hein. Ah là là. La thématique était l'une des pires de toutes. Hein. C'est rien que la thématique de l'extension est la raison pour laquelle elle a bidé dans un premier temps. Mais le contenu, les systèmes, la classe fantasy et tout, c'était... Waouh là là. C'était incroyable cette extension. Et c'était l'arrivée aussi du mode challenge, hein, qui, malheureusement, selon mes critères, a clairement dérivé par la suite, mais le mode challenge, c'était une bonne idée. Hein.
C'était de l'e-sport non forcé. C'était cool. Bon, malheureusement, Mist of Pandaria a été un peu aussi la popularisation du LFR, parce que bon, voilà, à Cataclysme, c'était juste expérimental, le LFR, et puis je pense pas qu'il y a grand monde qui l'ont fait, tu vois. Mist of Pandaria, c'était un peu, bah, maintenant, bon, t'es limite obligé d'y aller en LFR, quoi. C'était genre, c'était devenu le truc à faire dès que ça sortait, quoi. Ils sont un peu calmés dans les extensions d'après, parce qu'ils ont fait que ça sortait sur un plus long terme. Ah. L'extension qui avait un énorme potentiel, qui avait du bon contenu de raid, du bon contenu de donjon, bon, sauf certains qui étaient un peu moisax, mais en vrai, le contenu PvE était cool, mais bah, il y en avait pas beaucoup, hein. Il y avait pas de contenu, mais le peu qu'il y avait était sympa. Mais bon, là c'était le coup à côté, hein, Warlords of Draenor, malheureusement. Hein. En plus, ça faisait vraiment appel à la nostalgie du bon vieux Warcraft avec les orques, la violence, Draenor, tout ça. Et puis, bon, ça a un peu dérivé, c'est parti sur la Légion, mais après, ça sent que c'était prévu, mais ça se sent aussi qu'il y a un patch entier, voire 2 qui ont été cut, et que le scénario, il a rushé, quoi. Ce genre gros mage qui, à la fin, est gentil, out of nowhere. Et en vrai, j'ai l'impression que l'extension servait juste de pub pour le film. Ah là 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 là. La masterclass de Légion. Ça, c'était fou, cette extension. Elle est peut-être survendue un peu, mais je suis désolé. Il y avait du contenu régulièrement, le contenu était bien. Il y avait des petits contenus dans les genre à côté, un peu comme à Mop, des contenus qui étaient pas forcément pour tout le monde, mais qui pouvaient plaire à une partie des gens, comme voilà, c'est la Légion qui a eu Deaths of Chromie, tout comme à Mop, il y avait eu Trove of the Thunder King, voilà, c'était des petits systèmes sympas à côté, qui sont pas obligatoires pour le player power, mais qui plaisaient, quoi, Puis voilà, Légion, c'était... Ça, voilà, Légion, ça, c'était la véritable conclusion du premier livre de Warcraft. Mettre fin à la Légion, c'était vraiment le truc de l'histoire de Warcraft. Et pas Zoval, quoi. Bon, par contre, c'était très vert, hein, Légion. Oh, on l'a tellement vu, cet artwork, c'était l'écran de chargement principal. BFA. Oh, ça aussi, c'était comme un WOD, ça avait du potentiel, mais ils ont fait n'importe quoi avec. Bon, déjà, le scénario était pourri, hein, il allait dans tous les sens, malheureusement. Ils ont essayé de raconter trop de trucs. Ils ont raconté le scénario d'au moins 3 ou 4 extensions dans une seule. C'est dommage. Les systèmes sortaient pas finis et étaient fixes après. En fait, franchement, BFA, lors du tout dernier patch, après les derniers changements de Quality of Life, l'extension était vraiment incroyable. Quand tu pouvais avoir les corruptions à peu près que tu voulais quand tu voulais, bon, même s'il y avait une rotation sur le marchand, quand tu avais les essences qui étaient liées au compte, quand tu avais les armures d'Azerite qui étaient enfin jouables, quand tu avais tous les systèmes accumulés à la fin de BFA, et qu'ils étaient plus ou moins équilibrés et que tu pouvais les utiliser sans trop de contraintes, c'était cool. Mais c'est arrivé trop tard, voilà. Tu peux pas te dire que c'est bien quand tu as dû endurer toute l'extension à morfler, quoi. Donc ça, c'est malheureusement pas mal remémoré comme une mauvaise extension, et à juste titre. Parce qu'en plus, le lore n'était pas là pour rattraper la chose, quoi. Ça partait quand même sur « Oh, c'est l'affrontement entre l'Alliance et la Horde », alors que rien à voir à l'extension, quoi. Aïe. Ah ouais. Bon, quand je parle de lore, bon, là... L'extension embarrassante. Shadowlands, visuellement plutôt joli, hein, en vrai, hein, mais bon. Faut imaginer BFM mais en pire. C'est un peu ça. C'est malheureux. Et en plus, avec un patch entier qui a été cut, même s'ils l'ont pas admis, c'est sûr que c'est le cas. Hein. Ce serait marrant qu'ils l'admettent d'ailleurs. Bon. Let's go. Ce serait cool qu'ils parlent au début de... Enfin, qu'ils fassent leur présentation, et qu'ils parlent direct de Wotaka classique, comme ça on n'y pense plus, et puis c'est bon, quoi. On passe à autre chose.
Oh, va y avoir directement une cinématique? Ah, ok. Une rétrospective. This is World of Warcraft. Ils vont marquer ça. Oui. Non. For Azeroth. Est-ce qu'ils vont le mettre For Azeroth? Le prochain chapitre. Putain, ça y est, on a déjà une case dans le bingo. Ah. Voilà. C'était cette image que je voulais qu'ils mettent. Ok, let's go. Et la suite de quel prochain chapitre? Hi everyone, I'm John Haidt, General Manager for Warcraft, and with me today are my friends Ian Hazacostas, who is the Game Director for World of Warcraft, and Holly Longdale, who leads up the production team for... Ian Hazacostas, il sourit. I really appreciate you Il est malade. in. I know we're really excited to be able to give you updates on what's happening in World of Warcraft. But first, I want to thank our community for all the feedback you've given us this year, and especially our community council. You've helped shape and influence the updates that we've done recently and what you're going to see in the upcoming year. I mean, really, for Shadowlands in particular, the story of the last 9 months or so of this expansion is all about the community, and it's shaped by what we've been hearing from them, and us realizing as a team that we just collectively needed to do a better job of making sure the community felt heard, and so that led us to the changes we made in 9.1.5, but also really re-examining some of the assumptions and foundations of World of Warcraft about things like character investment and mains versus alts, or how catch-up should work, or the appropriate role of friction in our systems. And I think 9.1.5 represented a step in the direction of letting players have more freedom to play World of Warcraft the way they want to play it. And we really built our Eternity's End content update from the ground up around those principles. What are some of the things that the community said that influenced your decisions for Eternity's End? Things like the method and pacing of acquisition of the Covenant Legendary item, tons of tuning, and I think every step of the way. C'est cool qu'il commence par ça. Pour poser les bases, c'est bien de commencer par dire « Ok les gars, on sait qu'on a foiré sur plusieurs aspects. » So, WoW Classic was really came about because of the community. Yeah, they continue to help guide and support us as Classic evolves. World of Warcraft has always been about the world and the players that inhabit it. And we are, in a lot of ways, curators and caretakers of that journey and of that experience. And so once this classic community formed and grew, we had to listen to them. It's this tide of listening to the community and paying attention to what is a good experience for our players now. And where we really saw a sea change in this idea is with our Season of Mastery round, which is a Season of Fresh Start Classic. La Season of, il n'y a personne sur le serveur. Going to be like a fresh start. Let's try this experiment in a Ils sont vides vos serveurs de Season of Mastery. And then when the community found out about it, we started seeing this upswell. Yeah, the team just took that idea and ran with it and turned, you know, what started out as a small community project into this Soul of Iron system that became a centerpiece. C'est marrant qu'il y a la team de Warita et la team de Haut Classique qui discutent en même temps. Je m'attendais pas à ce je pensais qu'ils allaient faire vraiment deux instances séparées. Là, ils parlent juste de Warcraft. Quoi. Thrilling victory and painful defeat. 5 hours. I made it 5 hours. Yeah. And it continues, like Burning Crusade Classic. We wanted to balance the Paladin seals between Horde and Alliance, so we made an addition there. We wouldn't have gotten there without the community's input. So, influence the community, you've got another update, and pretty significant controversy. Tu vas parler de la Horde et de l'Alliance qui jouent ensemble. Ouais, voilà. Coming in 9.2.5. Which is on our public test realm now as a big centerpiece. Cross faction. You're breaking with a 17-year tradition. Yeah, it was not an easily made decision by any means, you know, and I think this is another one of those areas where really we try to take to heart community feedback and. Mais ça fait bizarre que Yannis Costas il ait l'air d'un humain. Bon après, c'est une mise en scène, ça se voit, il y a plusieurs caméras, tout ça, mais bon. C'est pas grave. Players desire to play with their friends who might prefer a different faction, or to play with the faction that they more closely identify with.
even though their raid group is elsewhere. It's really important for me. I play a lot of alts, and I love absorbing the story for each race and having that ability to play with all of my friends across. L'histoire de chaque race, bon, il n'y a pas vraiment d'histoire de race dans le jeu. The battle cry is for the Horde. It's not against the Alliance. It's not death to the Alliance. It's about pride in one's faction. And I think there's a way to preserve that and even strengthen that while giving players J'aime bien dire qu'ils disent ça. to make the same choice we've seen the greatest heroes make time and time again. Parce qu'une faction devrait être fière d'être sa faction. Elle devrait pas être fière d'affronter l'autre, en fait. Parce que là, comme ça fait plusieurs extensions que c'est un peu la horde, les méchants, là c'est eux les connards, tout ça, j'avais peur que, pour essayer de leur redonner un peu d'honneur, ils disent bah maintenant c'est l'Alliance les méchants. Non, il n'y a pas besoin. Faites en sorte que les hordeux soient fiers d'être dans la horde. And we recognize this is kind of a closing chapter, a little bit of a send-off to Shadowlands. As everyone gets ready for what happens next, what will come next, want to give, a fun new challenge for everyone to sink their teeth into. Really cool stuff for modern WoW players. I'm super excited about the gear upgrades that you're going to give me and the chance to go back and play some of those awesome raids. There's a lot to explore. Very exciting. For our next adventure in World of Warcraft, we're going to go back to Azeroth. Ouais. We're going to a space with high fantasy. I mean, our fans of Azeroth for a long time. This has been kind of the foundation of much of the lore of WoW. So, without further ado, let's watch the cinematic. Ah ok, donc on a direct la cinématique de la suite. Il y a 10 000 ans. The world has been sundered. It cries out in pain. We must go to its aid. Les dragons. We entrust our ancestral home to you, the Watchers. Oh. Let the land slumber, hidden even from our own eyes. You will feel our return in the waking of the land. Then you must light the beacon of Tearhold, lest the path home be lost to us forever. Ah. C'est marrant, c'est qu'on a vu des dragons voler, mais pour l'instant... Ouais. Oh, c'est la musique de Dragon... Je crois que c'est Dragonflight, la région qui est dans Northrend. Ah. Ce serait pas la face cachée d'Azeroth, ça? C'est là où on est, là, actuellement? Là où il est, lui? Qui qu'il soit? Oh là, ce serait ouf que Dragonflight soit totalement un fake leak. Ce serait incroyable. Bah, je crois que y a plus que toi, hein. Donc du coup c'est un Watcher a priori. Donc comme le sont Thorim, Hodir, Freya, tout ça. Et clairement c'est un endroit qu'on n'a jamais vu ça.
Ah bah merde. Ouais, le pauvre il tombe en miettes. Ok, donc il a réactivé sa machine. J'espère qu'il va pas crever. Oh, il va se faire attraper par un dragon, c'est ça? Et puis pas n'importe lequel. Donc laisse-moi deviner, cet endroit c'est les Dragon Isles. Enfin, vu que c'est de nos jours, je suppose que c'est Alexstrasza, Calegos, Nosdormu et la fille d'Ysera, j'ai oublié son nom. Bon, il y en a plein. But her fate is yet uncertain. Oh, c'est Avatar le truc. Together, we shall be Azeroth's protectors once again. Here, the new age of dragons shall begin. Ah, cette image elle avait leak. Ah, puis le logo aussi il avait leak. Donc voilà, bon, Dragonflight, hein, ça, bon. Malheureusement pas de surprise, c'est dommage. Ok. Donc le nouvel âge des dragons, bah faut savoir, hein. Dragons! Dragons. This is so cool. No one saw it coming. No one saw it coming. Carefully kept secret. But seriously, I mean, what did we just see there? The awakening of the Dragon Isles, Ouais. the return of dragons, the dawn of a new age. Right, we've seen Rathian searching for his father's legacy, searching for the Dragon Isles. Ouais. There's a reason why he hasn't been able to find them until now. The beacon going off, is that summoning the dragons? It is removing the concealment that had hidden the Dragon Isles from the world, but D'accord, also ouais. beckoning the dragons back urgently. Donc c'est un peu comme Mist of Pandaria en I fait. assume. Et pourquoi le mec s'est réveillé du coup? Of locales within the Dragon Isles? It's Yes, the Dragon Isles, as kind of standard for WoW expansion, consist of 5 zones, Okay. 4 standard leveling zones, and a new starter zone that we'll get to in a second. Can we D'accord. talk a little bit about how the team found ways to thread the dragon aspects throughout the environments? The Dragon Isles are a place that is lush and primal, bursting with elemental energy. As Azeroth herself reawakens, those primal forces are expressed throughout the environment, whether it's magma activity, volcanic activity, whether it's Lava the Ilvor. the Azure Span, and each one of those Faut avoir has la a ref. connection to a Dragonflight that we've seen before. And it's going to be an amazing place for players to arrive at and explore. all right. You know I'm going to ask. Yes, okay, so Can I be a dragon? let's start getting into some features here and what Ah. Dragonflight means for you as well as just a Une place. race? On peut être So dragon? first off, yes, we have an all-new playable race, the Drakthir race. Yeah. Les This Drakthir. is a Oh. dragon, a draconic race, but dragons in Warcraft have the ability to take on a humanoid form. What classes can they be? They have unique abilities as literally a dragon. That doesn't quite fit any of our existing classes. D'accord. And so what we're doing is this is not just a new race, but it's also a new class. Oui, c'est comme le adding Demon a Hunter, race en to fait. World of Warcraft, and not just an allied race, is something that we don't do lightly. But telling this expansion, this story, so focused around dragons, felt like the perfect time for it. So if you were a Drakthir, you will be the Evoker class. Drakthir Ah, can be et Evoker, il y avait un leak pour Evoker. and the reason why only a Drakthir could be an Evoker is that an Evoker is really combining the ability to call upon the magic of the different aspects with the unique physical gifts that a Drakthir has. The ability to actually take flight and do an Onyxia-style strafing deep breath over the battlefield, land on the other side. Qui va mourir knock everyone back en with a faisant wing cette buffet, technique? and then unleash your Tout le magical monde. abilities. Yes, please. The Evoker has 2 specializations. They're a hybrid of either range DPS or healer. Ouais. And they wear male armor. We figured Ah. with the new hero classes we've added over the years, we have enough melee, we don't need more of those. And Il y avait pas assez de also, mailles. I don't need any more leather wearers. The raid leaders are going to love you for that. Exactly. Bah, This is il y a pas definitely assez de a mailles, hero en vrai. class.
And so that means that, like the Death Knights before them or Demon Hunters, they will be starting à level 58, and then they're going to have a new starter zone. So they're going to have a slightly different journey. Il commence là-bas to the direct. Dragon Isles Ouais, as opposed normal. to the rest of C'est us that are logique. sailing there from other parts of Azeroth. Can you talk a little bit about the customization? Justement, is going to be able to identify j'ai peur que comme les mécanomes... Anything and everything. Skin color, hair color, jewelry, Oh, tattoos, other ok, adornments je suis to amoureux. make this character the expression of your identity in Azeroth. Ok, ils ont une forme humaine. New Ouais. zone, new class, Yep. new race. Well, tell us about some of the system updates or features. Of course, the new expansion brings with it, new systems, new features. I think in recent expansions, one of the things we've tended to do is really have these deep features that were closely tied to a specific expansion that would then get left behind as we Les move borrowed on. power, oui. And we've heard loud and clear from players that, it's kind of a bummer to start off every new expansion by leaving a large part of your character behind, by leaving a large part of your progression behind. Ouais. So this time around, what we're doing is really Canard. pouring all of our energy into permanent revamps, overhauls, and improvements to World of Warcraft's core systems. Okay. Things like our Les talents. mission systems, in this case, our talent system, Ouais, voilà, les something talents. that we want to completely revamp. Ouais, We ok. want to take a look at our C'est UI. logique. We want to take a look at professions. So with the talent revamp and the arrival of Classic, did you learn anything about how our talents work? I think seeing a new generation of players play with those talents and work through those talent trees really underscored some of the things that, frankly, we lost when we shifted to the Mists of Pandaria style talents and beyond. A big piece of that was just the granularity. Je veux voir. Of getting a level and spending a point to customize your character to make yourself a bit better in some specific way. But also, that sense of hybridity that you could have. That's something that we've largely lost. And so the new talent system avoids directly pitting player power throughput choices directly against those sort of utility hybrid choices, because we know that there's always a Oh, ils ont repris les soulbind en fait. Understand that there's a lot of strength in the flexibility of the modern talent system to let players customize their talents for a particular encounter or for dungeons versus PvP, and we don't want to lose any of that. So John, UI? Oh my God. Yes, I got this 30-inch monitor trying to keep track of where I am on the map, all my buffs, and over here, what's going on in chat. It has literally made my eyes go like this. So, You're not Un alone. revamp de l'UI. A lot of De l'UI. incremental changes and additions over the years, but really this is a revamp. This is an overhaul. And so C'est we're WoW 2. excited to really modernize the look and feel while staying true to the origins of World of Warcraft. At the same time, we're not looking to take away the sort of power user customization there. Add-ons are still there if you want them, but we want a much better default out-of-the-box experience for all players, new and old alike. and can I reduce elements, remove elements, if I want to explore the world and see the beauty of it? Yes. When it comes to specific elements, as much as possible, we want to let players choose what to show and what to hide, so that Enfin, on peut modifier notre interface. Mention professions. Ça peut paraître bizarre, parce que tous les MMO permettent, Mention about this. mais ce jeu ne le permettait pas. Can I wear a chef's hat? Yeah, I knew it. Our approach to professions in Dragonflight is really all about delivering on fantasy and identity as a crafter. And so, if you want to be a serious blacksmith, if you want to be a serious worker, we want to give you the ability to invest time and energy into that, become a master crafter, be able to make items that are in demand, interact with the community. One of the big pieces that we want to do to support that is... Je vous dis qu'il fallait juste copier sur FF, ils ont compris. Trade chat all day. But if you are someone, you're not yourself a blacksmith, but you have a bunch of mats and you want them forged into a great sword, you can put that work order up, list your mats, offer a commission, and a skilled blacksmith can come along and make you the weapon of your dreams. I think we left out one thing, though. You can be a Drakthir, go to Dragon Isles. Can I have a dragon? What's the fantasy of dragons, if not soaring over the lands? Eh bah oui. And so we're really excited Oh. to introduce a feature that we're calling dragon riding. It's dynamic with everything from momentum to dive bombs, the ability to just sort of Ok. build that speed up. Il y a eu de l'inspiration de FF14, là il y a de l'inspiration de Guild Wars 2. Maintenant parlez des rerolls et on va voir si vous êtes inspiré de Lost Ark. Oui. For players through a customizable dragon mount right from the start. So this is a skill you learn over time, right, to become an awesome dragon rider? Yes, you'll be able to sort of upgrade aspects of your flight, but you will have this new form of flight from the start. And the Dragon Companion that you have is, of course, very thoroughly customizable, which is a new thing for us for mounts. This is not just a generic dragon that everyone has,
C'est marrant, le décor derrière, ça rappelle le champ de bataille à Shara qui avait été annulé à Vanilla. This is so cool. So yeah, so the Dragonflight expansion is going to see players leveling to 70, going to the all-new continent of the Dragon Isles, which consists of 5 zones, 4 standard leveling zones, and a new starter zone for our Drakthir class, as well as a range of systems revamps, such as a new talent system, an overhaul and update to our UI, and an entirely fresh look at professions, with more depth than ever before. Also getting around the Dragon Isles is going to come in the form of dragon riding, which lets you customize and upgrade your own mount so that you can fly in a sense from the start. And of course, as with any new expansion, we have a new set of dungeons, a raid, and much more to come. We also have an alpha that will be starting up in the future. Check out our website for more information, and keep an eye out for those opt-in signups if you want to help us test out Dragonflight and give us even more feedback to make it better. We do have a deep dive that follows this, so please stay around. Ok. Classic players, we haven't forgotten about you. Oui, bon, bref. Parce que ils ont pas encore parlé des rerolls, et ils ont pas parlé de l'ancien monde. Ils ont parlé que des Dragon Eyes, là. Bon. Bon. Ou tel cas classique. Forgiven. Ah, les bâtards, ils jouent vraiment sur la nostalgie, hein. Ah, Bolvar. My son, the day you were born, The very forests of Lordaeron whispered the name. Arthas. Arthas. C'est stylé l'animation qu'ils ont fait au début en vrai. Come to an end. You shall be king. The classic adventure continues. Ouais, bon, ça. Ah, il y a une date. Mais non. Bon, y a juste, on sait que c'est cette année. En vrai, je m'en doutais, parce que ça va, entre autres, en même temps que la saison 4 de Shadowlands, ça va aider à patienter pour la prochaine extension, en fait. It's just incredible, isn't it? Every time I see the cinematic, I get chills. No pun intended, I get chills. Ouais. As you saw, Wrath of the Lich King Classic is coming this year. It brings back so many memories. When you see that cinematic, what do you remember from Wrath of the Lich King? Anytime you want to talk about undead frozen dragons, how can you not go back to Sindragosa as the source? That was the first expansion I played with my youngest son. So I can remember on that platform, black goo and, you know, chunks of ice falling off and having to repeat that battle with the Lich King. But when we finally downed him, it was such an incredible moment. He jumped up out of his room and I jumped up out of my office. We're like, yeah! Tel cas, c'est quand même sacrément des souvenirs, hein. So it's a very Oh putain, mais voir Yonazi Costa sourire et limite rigoler, ça fait bizarre. Expansion, you will, in pre-patch, be able to play the Death Knight. They will start at level 55. You don't have to have a high-level character to make a Death Knight, so everyone will be able to make one. We're excited to give players some time before Wrath officially launches to get geared up and ready to jump into Northrend with everybody else. And there are so many zones and areas to explore in Northrend, and I want us to talk about some of our favorites. So for me, Grizzly Hills has a very special place in my heart. Évidemment! Music was some of the best I've C'est l'une experienced. des meilleures musiques du jeu, même encore aujourd'hui, Grizzly to Hills. make my way all the way up to Storm Peaks to try and find the time-lost proto-drake and have yet to get it. I've got to say Dragonflight. The wide open nature of the zone, Wormrest Temple in the center of it, it's an unforgettable experience. Mais je suis sûr que quand la musique qu'il y a eu au début de la cinématique de Dragonflight, je suis sûr que c'était le thème de Dragonblight en vrai. Changes. So one thing we looked at is Dungeon Finder, and it feels like how we envision Classic, Dungeon Finder is not a good fit for our community. That was kind of the first step that may have eroded some of that social fabric. Now, as people have gone through the experience of going back to vanilla, rebuilding those groups, relying on each other, not wanting necessarily a random participant just to show up and then leave. Yep. Yeah, that makes total sense. But today, you can do that in Shadowlands. You'll be able to do that in Dragonflight. It's a self-selected group of people who specifically want
that different experience, Yes. let's make sure that's what we continue to give them. That Why leads not, right oui, bon, into après, de toute façon, je suis pas un joueur de arena classique, je peux pas versus prononcer classic. sur ça, mais... So we listen to the community and we remove that because individual rating is preferable and a better experience for them than arena teams. Also, with Wrath of the Lich King, Barbershop, which allows you to customize your character. We're going to be adding a few more options that were not existing when Wrath launched. But also there's another side of this where we are not going to charge a real money fee. It was a paid character customization fee, right? Yeah. It seems the right thing to do that just be available in game for gold and we add more options to it, right? It's sort of like spell batching in a sense. There's a lot of technical advancements and Dire, it's about the philosophy of what makes Dire non, mais on va pas classic monétiser le jeu, c'est pour faire passer la pilule qui arrive après avec Their l'édition collector de WTLK classique. Let's not artificially restrict something that we can provide a better version of just for the sake of nostalgia. And we're happy to say this is one of those cases. So, Wrath, the level cap's being increased to level 80, so we'll be introducing a level 70 boost so that players who want to get in with their friends or just explore Northrend right away will be able to do that. You can't apply it to a Death Knight, but you will be able to use it otherwise. And of course, we have Inscription, a whole new profession, so we're really excited about that. Yeah, and as we continue this road to Wrath, we're going to be looking to getting a lot more feedback on beta, and we'll make changes as we need to. Such an exciting time to be playing World of Warcraft. We have the return of the Wrath of the Lich King for classic fans and taking us somewhere new with Dragonflight. We're so excited to be able to bring these adventures to you. J'espère que le deep dive va vraiment parler de plein de trucs. Dragonflight, where you're going to get a lot more information. Ouais. Thank you so much for spending this time with us, and we'll see you in Azeroth. And we'll see you in Northrend. And in the Dragon Isles. Ok. Ah, ça commence direct. Ah, bah ça, c'est bien, ça. Ok. Parce que là, ils ont pas parlé trop de la gestion des rerolls. L'histoire. Oh, mettez Steve Denuser. Ah, il est là. Dragonflight Deep Dive. I'm Steve Denuser. And I'm Terry Yo. Gregory. Starting it off here, we're going to talk about the setting and the story of Dragonflight. We've got this great expansion, exciting pre-render trailer that everyone just watched. So let's talk about the setting for Dragonflight, the Dragon Isles. Dragon Isles have been known for a long time in Warcraft history as a mysterious place where the dragons came from long ago, but we never knew much more than that. We're going to this place that is kind of the broodlands of all the Dragonflights, the place where they nested, where they built their civilization. The Dragon Isles was the center of the Dragon's kingdom when the world was young and the mortal races were just starting to form kingdoms of their own. But when the Legion invaded for that War of the Ancients, that sundering that resulted from the explosion of the Well of Eternity, broke the world. Literal sundering of the continents of Azeroth. And Right. because of the breaking of the world, that magic kind of drained away and the land went dormant. So they had to leave the Dragon Isles behind. And as we saw in the pre-render, they left behind some Titan Watchers to look over the land. And when someday they hoped that elemental energy would resurge once again and draw the dragons home, reestablish their kingdom. And that's when the message goes out to the flights and they feel it in their bones. Now it's the time for the sky to light up with the colors of the D'ailleurs, comment, aspects once pourquoi again, est-ce qu'il s'est réveillé and for maintenant et Alex qu'il les a Straza rappelés? Ça, and je me the demande. others to come home. But the land has changed a lot in all these thousands of years they've been away, and some very old threats have awakened as well. We're looking into the culture of dragons as they exist in Warcraft. Dragons, as we know them today, were very different in the early past, the early history of Azeroth. They were much more primitive, much more Bah oui. savage. What we now know as Voilà. proto-dragons. And then Les some of the proto-dragons qui ont dragons affronté were empowered Galakrond. to become the aspects. The green flight, red flight, blue flight, bronze flight, black flight, each with unique powers, each with the ability to protect the world in different Des ways. Covenant. These pillars of draconic power appointed to defend Azeroth from threats within and without. Dragons used that power both for good, in the case of most of the aspects, but also for nefarious reasons in the case of the black Bon jeu de dragonflights led by Neltharion, who would become Deathwing. And what we will find in Dragonflight is that some of these ancient divisions run deep. And so it begs the question, where do we go from here? If this is an opportunity to reclaim their legacy, to be the protectors, as the cinematic mentioned, that they once were. To do that, they're going to need the help of our heroes, our players. C'est ta question que je me posais, c'est pourquoi on y va? And face some of these reawakening Donc c'est les dragons qui vont appeler à challenges, l'aide, en fait. because it's not just that this land is peacefully waiting for the dragons to return and reclaim it. There's those old enemies that have awakened as well. Yeah. One of those being a race of kind of elemental half-giants, the Jarradin.
The Dragon Isles isn't just populated by dragons or just by the Jarden. There's also many other occupants here in the Dragon Isles that have been here either just recently or for a while, including a fan favorite coming back, the Tuskar. That's going to be awesome. We've got other cultures there as well in the Dragon Isles. Ouais, mais les gens, ils en parlent parce qu'ils veulent les jouer. A civilization of centaurs that predates the ones that arose on Kalimdor much later. And some of our favorite characters that we've seen over the last few expansions, such as Rathian. And whether he's ready to step up into a leadership role, or if there are other alternatives out there that would parce be qu'il n'y a better pas de leader suited pour le to the vol noir pour job l'instant. of being the aspect of the Black Dragonflight. I think one thing the players are going to be really excited about this expansion is the new playable race, the Drakthir. That's C'est vrai right. qu'ils This sont is cool. something that Neltharion, before he was Deathwing, before he went full crazy world dragon, that he put into motion. Neltharion saw those primalists that were kind of breaking away from the aspects and what they wanted. And so, in those first experiments, he took the essence of dragons, their strength, their nobility, their wisdom, and he combined it with that scrappiness, that adaptability that the mortal races had. And he wanted to use that to create Donc c'est the ideal Neltharion qui a soldier in créé his les mind, Drakthir. The Drakthir. Ok. Exploration is really one of the key themes of this expansion. We're going to be going to this ancient place that the dragons left behind long ago. So we've made these huge zones with all kinds of places to delve into and find little treasures and little secrets tucked away. It's going to be a lot of fun for players to be exploring these landscapes. And there's so much architectural history and how clearly aspirational was the kingdom of the dragons and how it lost so much. And the themes of trying to return to that, to try to find your legacy, to try to figure out who you were before everything went awry. But there's questions, thematic questions of what does it mean to be true to your legacy? Are we going to repeat the mistakes of the past? The dragons have had to learn those lessons just like the mortal kingdoms have had to. And I think that's one of the reasons why the dragons see this now as the time that they have to return and they have to step up once again as protectors of Azeroth. We're helping the dragons because the dragons have helped us in the past too. So by using the Explorers League and the Reliquary together, that allows us to delve into some of that history. And when I C'est look cool de revoir la Ligue des Explorateurs. upon the Dragon Isles in all of its visual splendor, I get so excited for the prospect of a truly Azerothian adventure alongside Calicos, along with Rathian, Ebonhorn, with Ysera's daughter Marithra, as each one of them is trying to find Tous les gens qui avaient fait des mèmes sur le modèle de Caligos qui ressemblait à une vieille patate, ils en ont fait un nouveau. Il est incroyable. Potential for adventure and just new horizons within this world. There's going to be old stories from that time past, that history that only the dragons knew for the longest time. We're going to be able to explore that. It really feels like just a breath of fresh air. So now we're going to turn things over to some of our colleagues who will take you on that deep dive into the locations and the features of Dragonflight. Bon, c'était cool d'avoir Sid User et Terran Gregory en même temps. Hello, I'm Stephanie. I'm Josh. I'm Jackie. And I'm Sid Gary. User a And pas we're dit part grand chose of the concernant teams that Shadowlands. are Hein. building the first two zones that you'll Mais bon. encounter in the Dragon Isles, the Waking Shore and the Onaran Plains. Ok, donc The les deux very premières first zones dont on va lui zone parler. in Dragonflight you're going to come to is the Waking Shores. It's wild, untamed land. It's waking up around you too, and the elements are just going crazy. The art team again has hit it out of the park. You'll see like a lava mountain flowing in through the beach, giant proto-dragons swooping down, gobbling up members of your expedition. We have such ripe C'est pas gentil. opportunities to show elementals rising up because of the crazy magic that's flying around. The one of the things I love is just how you get to the Dragon Isles, right? So you're going to get on your boat in Stormwind or Orgrimmar, and the first thing you do is sail between like the dragon ruin architectures. The boats come right alongside each other. You can jump from one boat to the other and just start causing havoc on the other faction's boat. For those who love PvP, this is a great opportunity for war mode. It's free for all out there. It's going to be great. But Ouais, it's okay. ouais. There's an innkeeper on the beach, so that if you're in that situation and you don't want to be in war mode anymore, you can just hop out right there. The Reliquary and the Explorers League are working together. The Horde and Alliance are sending an expedition together. It's not the military, it's not the soldiers. This is the Mais alors pourquoi on peut scientists, se mettre sur la settlers exploring this new land. So it's a lot more optimistic tone. One of my favorite things about the Waking Shores is the Red Dragonflight, led by Queen Alexstrasza, the Lifebinder. Il avait They leak have the mandate cet of art. nurturing and protecting all life, which means Horde and Alliance, Gorloks,
trolls, everybody. So they take that duty seriously. When the Horde and the Alliance come to the Waking Shores, they want to be there to help guide the people through the new land and welcome them. But they're not the only one in the Waking Shores. We have the ancestral home of the Black Dragonflight there too, which has fallen on tough times since Deathwing's descent. And so Rathian's coming over to the Isles with us, and he's gonna try and come to terms with the state of the Dragonflight, which is a few loyal Draconids and Dragon Spawn trying to hold their ground. What can the future of the Dragonflight be if it's just Rathian? Because it's not just the dragons faut that que are coming back Ebonhorn to y vienne avec Dragonhouse, lui. but also their longtime rival, the Jarden. I love the Jardins so much. They're Ouais, les rois giants that wield the power of magma. And when the Waking Shores and the Dragon Isles went to slumber, they also slumbered. They're back now, and D'accord. they are ready to raise chaos. Yeah, they're massive. They're riding giant lava mammoths, parading around, just stomping on your face. And they were Ouais, ils ont l'air classe, the hein. enemies of the Dragonfly for so long. They fought against À mon the avis, Red ça va être le Dragonfly, premier put raid. the dragons down, and they're really taking this opportunity to rise up. As the Red Dragonfly have the mandate of nurturing life, they don't want to just stomp out the Jarden completely, but they want to make sure that they don't have the power to affect those around them negatively, to make sure they don't go on a rampage and destroy the ecosystem that has been created here. And so those are awesome things in the Waking Shore, but Steph, there really is only one right answer for the best thing in Waking Shores, right? What? This is true. Ducks. We finally have the webbed feet hooligans in our game. We C'est ouf, il en a parlé il y a pas longtemps, Platine à moi. Figure it out, they Yep. can fly. You should be proud. Thank you. Il y avait toujours pas de canard dans moi. The Onaran Plains come right after the Waking Shores. It's so C'est la plus grosse nouveauté de The l'extension. Onaran plains are big, wide open plains. And the player is going to be constricted a little bit, and then you see this big contrast of a zone. We don't C'est always joli. get that opportunity, that cinematic moment where the player can have a framed view when they see this area. Come out and you got that postcard shot love of the that. plains. And then you see this giant fire proto-dragon breathing fire and a herd of centaur like harpoon down the proto-dragon and crash into the ground. And the first thing you get to do is go help them kill the proto-dragon. Like, how cool is that? Mais arrête de spoiler. Onara is the wild god of the wind. And she's appeared D'accord. before as like this big spirit. Une image à eagle. 30 She's the one FPS. who guided the centaur to the Dragon Isles many, many years ago. She blessed them, took their caravan across, and then showed them the plains. How fun at the beginning of this expansion was exploring the culture of the centaur. The centaur are these mighty, awesome hunters that back when they first came to the Dragon Isles, they fought the green dragons all day long. Eventually, they realized that we're strong, you're strong. Maybe we should stop decimating each other's people. We'll make peace, we'll make an agreement. You guys hang out in the groves, and the centaur will hang out in the plains. But now, the dragons have been gone for 10,000 years. And the centaur have come so far since then. Ah bah oui, du coup. And they've been here, and they've been existing and developing their culture. They all came over as one clan led by the mighty Maruk and Tira, and they founded a new life here. So if you want to get across, you have to follow their rules and their traditions. C'est stylé en vrai de revoir les centaures parce que globalement, Outsiders to come on les a vus qu'à Vanilla. generations upon generations. The centaur might rule the open plains, but the green dragons make their home. Et ils ont in fait le the cliché groves. And those de mettre les groves centaures dans are les plaines parce que absolutely bah c'est gorgeous. voilà, c'est le peuple mongol en fait And les how centaures. great a job it is that we have where I can take all of this beautiful artwork and build these beautiful fantasy groves, high fantasy. We want to do lots of things with an open plain, and we want to be creative with that. But we're restraining ourselves by letting the zone sing, letting the horizon tell the story. We certainly couldn't have done that in the vanilla WoW. No, definitely not. The zones are so big and you can see so far, especially in Onaran Plains. So we talked to the engineers and we actually increased that distance. It spurs you on to want to adventure and look through the zone and explore everything. The interesting thing for me is we have all these conflicts with the Dragonflights. There's missing dragons, there's battles, there's so much crazy stuff happening, but that's not really all we're doing. There's so much extra fun activities for people to do. And the greatest thing is that you need to figure out exactly what's going on and help solve all the problems that are just sprouting up everywhere. We're just really Bon, excited ça parle to tell beaucoup a pour rien story dire là that's quand même. Hein. grounded in Azeroth and exploration. There's so much more to talk about. But now we're going to have some folks talking about the next two zones that players are going to experience in the Dragon Isles. Ouais, non mais c'est bien, parler des Dragonelles c'est pas de souci, mais il y a bien quand même quelqu'un qui va parler de, je sais pas, du reste d'Azeroth à un moment donné. Hello everyone, my name is Kate. I'm Christy. I'm Kate.
I'm Sean. We're going to talk today about Thaldraszus and the Azure Span. So Azure Span is going to be the third zone that players adventure through, and it's one of our biggest zones that we've done in the Dragonflight, maybe even to date. We knew it was going to be like the largest visual elevation change, and it really started with this great concept art. When we first were taking a look at the design, we kept coming back to one of our favorite Wrath zones, which was Grizzly Hills. And we really wanted to take that, but wowify it more. And I don't know if you've ever been up to the Bay Area, but in the morning, that coastal fog comes in and dips down into the redwoods and that sun shines through. That's really what we wanted to encapsulate with this forest. And not only we have redwoods, we've got all different types of trees. Eventually, it'll break open into this wide open tundra that's just golden and red, and you'll reach up to another level of elevation where you get to see the snow. The majority of the zone is covered in snow and ice. We have giant frozen waterfalls, ice rivers as far as the eye can see. And Sean, I know in the forest, we can expect our first creatures. We have a small group that lives there called the Gnolls. These gnolls are all throughout the forest in Azure Span. They've made this their home. Some gnolls with strange magic that we're going to find out what exactly that's about. Snow gnolls, or as I call them, the snolls, up in the winter area. C'est un comique, lui. That are just going to be around the forest area. So then we go into the big open tundra where we meet our second group. Heureusement qu'ils ont refait leur modèle, ils étaient quand même It's going to be really dégueulasses. neat to explore their culture a lot more. And those kids are adorable. I absolutely love the Tuskar. Honestly, all my downtime is probably just me hanging out with the Tuskar. So it's been a little while since we've seen them. We remember the Tuskar, Rendez-les jouables. the Lich King. They're also getting a nice, cool upres for their models, Ça, c'est along cool. with expanding their culture. So there are going to be male Tuskar, female Tuskar, Tuskar kids. So we're going to fight alongside them, which includes help from a certain group of dragons, the blue dragons. We're going to follow the story of Kalagos, Oh là là. our blue dragon buddy from the Kirin Tor. Il ressemble plus à une and he's going patate. to be adventuring into Sindragos' archives. It's a giant zone. There's a lot of surprises. When we're done there, we head over to Thaldraszus. Thaldraszus. It's really incredible because you will be going through some of the previous zones and seeing a lot of ruins Il y a un petit for côté Zereth the Mortis. dragon buildings. But when you get to Thaldraszus, everything is perfectly intact. It's beautiful. It's pristine. It is the seat of power for all 5 Dragonflights and home of the dragons. It feels that way with the huge vertical mountains. We've got these great cave systems where you may end up finding little dragon hordes. My favorite Dragonflight right now is the Bronze. They've got a really cool area in Thaldraszus. C'est l'un and des their meilleurs magic is vols, le time. bronze. There's so many cool story hooks that we could dig into there. There's so many cool gameplay options. And we have a little bit of an adventure for players. It's gonna be a lot of fun. I can't wait. We really wanted it to feel like their old stomping grounds. One of the really cool features is going to be the main city and player hub for this expansion, Valdrakken. It is a ce sera culmination pas Dalaran. of all of the dragon's efforts to put together what a city would look like. So we ended up having a bunch of really fun small vignettes where you see that the blue Dragonflight is hosting a public library, and the red and green Dragonflights both have their own separate gardens. We'll also have some convenience services for players, including an auction house in the city, which will be really nice if you're looking for more exotic wares. Un auction The house thing that qui ne sera really pas pour les sold me ingés, a on priori. Thaldraszus Sinon, il l'aurait was dit. the initial concept art we got of Tierhold. Oh, yeah. Wow. And this is a 10,000-year-old Titan technological marvel. Tierhold has these awesome aqueducts that actually come out from the structure all the way to the city across the valley. And in the cinematic, there's just this amazing shot where you see Alexstrasza swoop under one of them, and there's splashes of water cresting across her wings. So when players are flying around themselves, they get to have their Alexstrasza moment. What an incredible place, and filled with so much history. Tierhold Ça, was c'est cool, ce built truc. by Tyr. He was a Titan Keeper back in the day who helped the Aspects fight Galakrond. Ouais. And when they settled Il on a the perdu Dragon sa main. Isles, he built this facility. And even though Tyr's gone, the dragons have held him in reverence. But that was 10,000 years ago, and they've let the Titans maintain the place. An incredible amount of history has happened since then. Flights have been nearly wiped out. There have been invasions, betrayals. Aspects have died. And these are the kind of things that leave marks on a society. So now they're all back here, and they're all here together. As we were designing the zone and the city itself, we're trying to figure out, how do we tell those stories at the same time as making sure that this is a really convenient place for players to go and, go shopping, as they tend to do.
So much adventuring happening on the Dragon Isles. It's so cool. As a player, you probably don't have your own dragon wings. You are going to learn the art of dragon riding. Oui, It's ça, oui. so vertical, and I'm just excited to like Ça, dive off the putain. tops of towers and Je suis quand même swoop under content things. qu'ils It's actually one of the s'inspirent things des that we're autres about jeux, to quoi. learn about next. Ils ont toujours su le faire. Donc là, prendre les montures de Guild Wars 2, c'était une très bonne idée. Hi, I'm Jake. I'm Andy. I'm Colleen. Putain, on dirait Rich Campbell. And I'm really excited to talk to you guys today about the Dragfear Evoker, our new race and class coming in Dragonflight. We're here to talk about not only the Evoker, but also dragon riding, which is our exciting expression into the exploration of the Dragon Isles. We knew with a dragon-themed expansion, we wanted to let you play a dragon. Not a big dragon, Alex Straza size. That'd be tough to fit into raids. I'm sorry, Jake. Okay. I know. Fine. But a draconic humanoid. So the Dragfear, created by Neltharion. And like Ça, our c'est other vraiment hero cool, hein. classes, you get to choose if you want to start on the Horde or Alliance side on character creation. So let's talk a little bit about the Evoker, the class they can be. Ça, c'était What's sûr. unique en vrai. about it is because the Dragfear are created by an aspect, they have the ability to wield the magic of all 5 Dragonflights. So Evokers can take advantage of red magic and blue magic and bronze magic. And to show that, we created a visual, what we call a prismatic effect. This prismatic effect is basically the coalescence of all their energy as they channel it into whatever spell that they're going to cast. You have a red magic spell called Pyre. So when you shoot it out of your mouth, it twirls in the air with all 5 of the Dragonflight's magic as it turns into the red spell before landing on your enemies and exploding and hopefully burning them. And I'll take that one. Getting that vibe across that they use all 5 was really important to us, but we did want to make sure that each specialization focused on 2, because casting 5 different colors gets a bit messy. So their damage dealer specialization, their first of 2, Devastation, mostly focuses on red and blue magic. Red being very fast and explosive, burning everything with Pyre, whereas blue is more focused and overwhelming. You can shoot a beam of energy out of your mouth to disintegrate one single enemy in front of you. Ça, c'est le genre de sort que j'aime dans les Preservation. The healer dans les spec is actions going to RPG. focus mostly on your Le green gros and your rayon de bronze magie. magic. So your green is going to be evocative of the Emerald Dream, your growth and your nurturing spells. And then you have your bronze magic, which is going to be more timey-wimey. So you get to heal a wound faster. So in addition to the visuals and the animation, which all make you feel very powerful, we really wanted the player to have a physical connection. On parle pas beaucoup du vol noir. We Hein. have a new type of spell called Empower, where when you actually hold down the button on your keyboard, it charges up the spell. The longer you charge it up, it might do more damage or hit more targets depending on the spell, but it gives you this really physical connection and control that's new for World of Warcraft and I think is feeling really, really good. We have some great animations. Thank you, Andy, your team. You love it, Andy. You feel physical when you're casting your spells. You can actually fly around the battlefield and cast while you're flying. Raining fire and death from above. It's great. In addition to the gameplay, though, another part of feeling draconic is C'est quand même looking like a dragon. une classe slash race qui est quand même extrêmement cool. Ça, on peut pas These le... customizations. But no, they're really, really cool. They're awesome. Because you have both your draconic form and your humanoid form. Est-ce qu'ils peuvent se battre en forme humanoïde? For both of them are amazing. They're very good. What about color? Just tell me you tell can us about change the the colors. color. You can do a lot of matching. So your visage form can have scales that are the same color as your Dragfear form. But my favorite, super favorite part of customization for the visage form, hair. Yeah. Because I can actually do this in game. Yeah. The tech is here. Mais as players make their way est-ce qu'on through peut faire each un of the dragon areas noir? of J'ai the l'impression Dragon qu'on peut Isles, pas. they'll partner up with the Dragonflights to move through the air as they've never done before. You'll notice I did not say flying because flight has a very specific meaning for World of Warcraft. Yeah. Ouais. And we're talking about something new called Pathfinder. dragon riding. And as the players are honing their dragon riding skills, they're going to get to see all new animations that go along with the different look and feel of the drakes. We're aiming to shake up movement with this new system, providing players with a deeper immersion with forces like momentum and gravity. We knew that for Dragonflight, we were going to have the opportunity to show players a whole new set of Dragon Isle drakes, completely unique from all the other things they've seen in World of Warcraft. And so we wanted to come up with a movement Et ça, system c'est that stylé would que add la that verticalité sense of est vraiment physics, devenue un weight gameplay. and gravity, like you were mentioning. We knew it was going to take a huge team Et pas effort, juste du not just no-clip. animation, but it was going to take effects. It was going to take the engineering team, who we rely on heavily, and that combined with some new animations really helps to lend that feeling of physics as you move through the air in ways that you haven't before. And the icing on the cake is going to be some really cool effects that we've added on top of all of that. So for example, when you start hitting, maximum velocity, you're going to see contrails coming off the edges of the wings.
And then as you do your rolls and spirals, you build up more and more speed. There's going to be Voilà, some screen ça, moi je effects trouve ça on the génial parce que display to du coup, indicate c'est that sûrement à you're cause de ça reaching que maximum ils ont velocity. designé la plupart de leurs Which zones really avec des adds montagnes, to des the pics, overall tout ça, kind of pour avoir immersion un genre de and sense of momentum. reality. As players make their way through the Dragon Isles, they'll discover new cosmetic options to fine-tune their Dragon Isle Drake's appearances. Things like snoots, horns, tails, elusive vraiment Dragon être bien Isle Drake différents. armor, and more. Can I have spikes? Definitely. Okay. We want to provide players with all new skills to play with, as those who can use their momentum well can reach higher and higher heights, and bring on new, more difficult challenges. We just have so many new, gorgeous options to choose from, and I'm just so excited for all of them. I'm excited for the whole thing. I mean, it's been a lot of fun to work on, but I can't wait to actually get in the game, play it with you guys. I can't wait. I can't wait to fly around Dragon Isles. It's Yeah. gonna be great. Next up, you're going to hear about the talent revamp and the UI changes coming in Dragonflight. Ça m'intéresse. Hello, my name is Brian. I'm Crash. I'm Jay. And I'm Laura. We are very excited to share you're finally revamping the Wowhead UI. And it is also time for a major revamp to talents and specializations. I have a big question for the group. How long do you think it took for us to finally revamp the Wowhead? My guess is like 15 years. Close, 18 years. 18 years. 18 years. You know, technology has changed a lot since we made the UI back in 2004. Now you have like bigger monitors, and us, we have better dev tools to work with. So it makes sense to have the revamp right now. Also, if you look at the game today, the art evolved beautifully over the years. And if you look at the HUD looks like it got frozen in time. So when we approached this, we wanted to create a layout Effectivement. experience that players could customize, move things around, adjust it to Oui, fit their needs. sans avoir besoin They d'add-on. do a lot for player customization. The downside is that not everybody uses them. It's about time that everybody has the opportunity to use them, that they become a part of the base UI. Surtout qu'en vrai, tous les autres MMO le font, quoi. To make sure we are hitting the goals that our player needs. It allowed us to add new functionality, to improve accessibility in a lot of areas, and on top of that, we are going to be improving the art. Yeah, so the art update, it's a big part of this project. The UI that we have today has a lot of charm and personality, and players have been using that for 18 years. So with that in mind, we want to respect the players who really like the current UI, but do a modern take to it, removing the clutter and giving more visibility for your gameplay. So the new minimap, it looks bigger, and the health bar is also much bigger. If you look at the action bars and the bottom menus, they have less head frames, and you can really open up your gameplay. So you don't have a lot of your UI in front of you. Est-ce qu'ils peuvent mettre des exemples de ce qu'on peut faire? Bah, ils l'ont fait un peu tout à l'heure, mais j'aimerais bien voir à quoi ressemble le menu de personnalisation, quoi. We for sure updating the griffins. They look so nice now. And the horde, don't worry. Les we got fameux you. griffons. You're gonna have your version as Voilà, well. merci, So on let's peut talk changer about les it. bords, quoi. We are putting a mode in that will let players move various HUD elements around on the screen. So I'm able to move the mini-map, say, from the right corner all the way over to the left corner. Or if I want to bring my action bars from the bottom and kind of put more in the center by my character, those are Ça, all c'est things that I'll be able to nickel, do. c'est génial. Absolutely. And each of those different components will have various sets of options that you'll be able to work with. They'll be able to save it, edit it, copy it, name it. Also, it'll remember which spec you're in. So if you're someone who jumps around a lot, as you switch, it will switch to whatever HUD layout you have for that spec. Ok, ouais, bon, This ouais. is an ongoing project. We're Alors, gonna keep working on it. So C'est un peu triste parce we que really wanna hear back là, from tous you. les trucs qu'ils viennent de dire, c'est les trucs qui existent déjà chez la concurrence. Mais donc c'est un peu dommage qu'ils arrivent aussi tard, mais justement, enfin, c'est bien que ça arrive. Said before, and we really started with how can we have players have more choice over what their character has? As you level up, we give you a new spell or a new ability, something that kind of makes you stronger, but it's determined by the designers. We decide the order. Yeah, we started looking for a system that would give players a much wider set of options. And after looking at all those things, what we really returned back to was the idea of trees. But it's actually two trees. We have a class tree that offer different class Ça, je veux bien voir utility, comment ça and then we marche, have a ça. spec tree that is focused Ok, on ouais. performing your role, whether that's damage, tank, or Il y healing. a toujours les Can I trois just talents jump de in and mode. say that I personally am super excited about having trees come back. There's a big nostalgia Oui. hit for me. As we said, we have these two trees because we feel like
Picking a specialization is a really Et ce qu'il faudrait qu'ils fassent, c'est que dès qu'ils veulent sortir un borrowed power, ils le mettent dedans, en fait. So we want to make sure that when you choose that, it kind of affects the tree in some way. Yeah, as soon as you open your talent tree, you'll see something new. The class side will have some abilities filled out for free, just kind of starting you off in that spec you've chosen, but then you'll have your first point to spend in the class tree, which could be something related to that spec or role, or it could be something from elsewhere in the class. There's a lot of things that we can do here, and part of that is encouraging players to perhaps make combinations that they've never really been able to see in the game before. This is an opportunity to put a lot more art and Oh, il y a le soul shape là. Ah non, enfin non, c'est le convoque. Ils ont mis le convoque, oh non. Through also recent expansions, but not the base UI. We want you to be able to tinker with it. You know, we want you to be Oh, able dis pas to make tinker. a lot of changes at a lot of times and not Déçois pas les gens. necessarily have to commit. The power really is coming back to the player. It's not something we want people to feel locked into. And so one of the things that we'll be preserving is the ability to change these talents at the same kind of frequency that you do now. Yeah, the old school players, when you see trees this time, just think, yeah, I'll go from my raid night to my arena match and figure out what I think is the best for both of those. And that's a process we want to make really fluid. So we're building a save load feature that lets you create your build, name it, save it, and then Tu load peux les it up changer quand very tu veux. quickly and freely. Talents were really about the breadth of options. We've made all these different cool things over the years, but when are they at their coolest? It's when players can hold the building blocks of what can make up their class, their spec, and put them together in a way that works for them. So these are really cool features that we've been working long and hard on, and we're very excited about them. And it's just an early preview of the things we've been doing. We can't wait to see the reaction that you have to them, and please reach out to us and let us know your thoughts on them. And next up, we're going to talk about professions in Dragonflight. Profession qui servent à quelque chose? Hi, I'm Joanna. And I'm Eric, and we're going to talk about our plans for professions in Dragonflight. Professions have been a staple of World of Warcraft forever, and they've seen lots of really cool incremental updates over their life. But for Dragonflight, we want to do something a bit different. We really want to rethink professions and figure out how to make them part of your identity as a player, if that's what you want. We really want to make sure that professions feel fun and relevant across all levels of gameplay. That brings us to our first update, something that we're calling crafting orders. Ouais. If you Oui, want to ça a have l'air cool, something ça. crafted for you, but you don't have the skill or the right profession to do it for yourself, you can have it crafted through a crafting order. You can basically browse any of the recipes that can be crafted, pick the one you want for yourself, and then you include some or all of the reagents needed for the recipe, including ones that only you can get your hands C'est on. con, c'est que du You coup, can find someone in person to do ça it fera que right in les front gens of ne you. demanderont plus ça dans le canal commerce, alors que c'était le seul truc qui avait sa place dans le canal commerce. You can pick, do you want to send the order to anyone, sort of a public order? Par rapport à toutes les merdes qu'il y a dans le or do you canal want to send it commerce. to your guild, or to a specific other player. Maybe it's a friend who you know will be able to craft the item really well for you. If you are really dedicated to your craft, you're going to be the best at what you do. One of the coolest things about this is the item you had crafted can also be soul-bound. In the past, you could only get your hands on crafted soul-bound items by having that profession yourself. Now anyone Oui. can have them crafted for them, which is really neat and really expands the number of items that we can provide that are really powerful because everyone can have them crafted through the crafting order Il y avait system. juste qu'à faire en Also sorte really que cool c'était pas 'cause it means soulbound. as a crafter, you can start building your client base. People are going to come back to you to get certain items. Maybe you're the best at making it, or you always throw in a little something extra. You're also going to be leveling up your profession. It's going to be really great. So the first time you go to craft, you're gonna notice a lot of different things, but probably the biggest is the introduction of quality, both to your crafted items and your gathered reagents. Quality works in a pretty simple way. If you craft something that's a higher quality, it's just gonna be better. For a piece of gear, that probably means a higher item level. If it's, for instance, a potion, that might mean a more powerful effect at a higher quality. And we're doing a lot of new things in the UI. We've put a lot of work into it to make sure that the professions feel really special and unique. And another thing you might notice in the crafting UI that's new is the introduction of stats specifically to your professions, both crafting and gathering. And this is another sort of major input into quality. Probably the biggest source of your ability to craft items at a higher quality is through crafting specializations. We've had crafting specializations in the past, as far back as original World of Warcraft. With Dragonflight, you can go out and earn specialization points in a whole bunch of different ways. So maybe you find an old book on a bookshelf in a ruin somewhere, or a hermit in a cave who can teach you a little bit about your profession. So let's say you're a blacksmith. You might decide that first you want to become an armor smith.
And the more points you spend in armor smithing, the better you're going to get at crafting all armor. This also means that if you specialize one way, other people in your guild may specialize in a completely different path. So this means that your guild could have several top blacksmiths and everybody is providing something unique and valuable to the team, which is really cool. Now that reminds me of another update. We're actually adding crafting tables to all the different. En vrai, pourquoi ne pas avoir les We're trois? gonna take those and we're gonna put them all in the main city of Valdrakken, and you're gonna go in there and you're gonna get to see all the different players crafting their items at their cool crafting tables. Yeah, it means you're gonna walk into the city and you're gonna see like all these alchemists huddled over here, and you're gonna Je me demande de quel jeu ils sont inspirés pour ça. filling orders or grabbing orders. It's gonna be a whole new crafting area that's gonna make you feel really Je ne me plains pas, j'apprécie. It just seems like a much more lively area than it has in the past. What I'm most excited about though is the gear. We're introducing new types of gear. Ça aussi, je me demande de quel jeu ils sont inspirés, tiens. To say mine and node, you're actually gonna just switch into that gear. It's gonna be really great. You're not gonna have to carry that stuff around in your backpack anymore. There's actually gonna be dedicated slots for each of your pieces of gear. But I'm a numbers guy, I love progressing. All pieces of profession gear will have those special stats that we mentioned before on them. And as you get your hands on better versions of the gear, it's really gonna help you get better at your profession. I can't wait. Thank you for tuning in to the Dragonflight Deep Dive. You've heard a lot about the content and changes coming in Dragonflight, and we've got a lot more in store for you in the coming months. Until then, we'll see you in Azeroth. Ok. Ok. Et maintenant, ça parle de quoi? C'est fini? Écran noir? Fin? Là, c'est le moment où il y a Nick Fury qui vient les recruter pour les Avengers? Ok, c'est fini. Putain. Les pires vidéos qui se mettent. Ok. Alors. Alors. Que dire? Bon, Wotelka classique, je m'en fiche. Voilà, on va mettre ça direct de côté. Ok. La manière dont ça a été présenté. C'était cool de voir Yonazi Costas ressembler à un être humain. Bien évidemment, tout ça, c'était de la mise en scène. Hein, je veux dire, ils avaient des textes qu'ils devaient dire. Ça se voyait. Je veux dire, il y avait un éclairage particulier. Il y avait des plans de caméra qui s'enchaînaient, tout ça. Ça se voyait qu'il y avait des cuts à des moments parce qu'ils avaient bafouillé. Donc voilà, bon, c'est du montage. C'est un peu comme une vidéo YouTube, quoi. Il y a eu des phrases que j'ai bien appréciées, notamment de la part de Yonazi Costas, hein, voilà, où on lui a dit de dire, mais bon, voilà, bref, il a reconnu, voilà, tout, que ça avait un peu merdé Shadowlands, tout ça. Je suis dégoûté de pas avoir entendu la même chose de la part de Danuser, quand même. Genre, le duo Danuser-Terran Gregory était sympa, mais il a juste parlé des Dragon Isles, quoi. Bon, après, il s'est rendu compte qu'il avait peut-être pas trop intérêt à parler, enfin, je dis il s'est rendu compte. Les gens qui ont écrit son texte se sont rendus compte qu'il avait peut-être pas trop intérêt à le faire parler de Shadowlands. Qu'est-ce que je pense de l'extension? Alors, qu'est-ce que je pense de la cinématique? Parce que le premier truc qu'on a vu, c'est la cinématique. Elle est sympa, j'aime beaucoup la zone voilà, avec le gros beacon et puis les aqueducs, tout ça, qui ont été créés par Tyr, d'après ce qu'ils ont dit, du coup. J'aime beaucoup cet endroit. J'aime bien le Soul Watcher qui est encore en vie. Après, bon, il se passe pas grand-chose dans la cinématique. Hein. Globalement, c'est plus un prétexte pour voir des décors magnifiques, hein, ça y a pas de doute. Et puis voir des dragons voler dans tous les sens, quoi. Elle est ok, voilà, mais elle me hype pas plus que ça. C'est pas la cinématique qui te hype de ouf comme celle de Wotelka, quoi, par exemple. La zone, elle a l'air sympa, un peu dommage que, voilà, c'est, bon, bah, hop, encore une autre île, hein, donc, avec encore le format classique de, il y a 4 zones plus une nouvelle zone, donc... Je dis, ça aurait été cool que genre les Dragon Isles soient juste une seule des zones dans laquelle on allait être, et que les autres zones seraient à des endroits d'Azeroth, tout ça. Parce que ça, c'est un truc, c'est que ils ont parlé des Dragon Isles, et les Dragon Isles, ça a l'air cool. Ils ont parlé, voilà, du revamp des talents, du gameplay. Alors là, le gameplay de déplacement avec la verticalité, j'ai beaucoup apprécié. C'est vraiment stylé, en vrai. Mais du coup, ils ont pas parlé... Ils ont pas parlé du reste du monde, quoi, alors que c'est l'un des trucs qui était le plus demandé, quoi. Ils ont pas parlé de housing non plus. Donc j'ai peur que ce soit encore, ce sera World of Dragon Isles, en fait, malheureusement. Ce ne sera pas World of Warcraft. En plus, l'introduction a fini par Fort Azeroth. Ouais, bon... En fait, on va encore passer 2 ans à cloîtrer à un endroit d'Azeroth, en fait. C'est dommage. Alors, bien entendu, bon... Dans les mois à venir, il va y avoir d'autres reveals, ils vont nous donner plus de détails sur certains systèmes, tout ça, mais si dans le deep dive,
du premier soir, ils ont pas dit ces choses-là, je me dis qu'à mon avis, ça risque pas d'y être. Donc bon, pas de housing, probablement pas grand-chose à faire dans l'open world, pas de time walking aussi, parce que ça, c'est un truc que je voulais, vraiment, qu'il y ait du time walking partout, en fait. Donc ça va... Là, ce qui s'annonce pour le moment, c'est que ce sera World of Dragon Isles, en fait. Elles ont l'air cool, les Dragon Isles. Ils ont pas trop élaboré sur le lore, genre, par exemple, ils ont pas parlé du premier raid, ils ont pas parlé de quelle était la menace, quel était le méchant. Bon, à la limite, c'est tant mieux, vaut mieux pas se précipiter pour en parler. Hein. Je suis mitigé. La nouvelle race classe, elle est ultra cool, ça je suis à 100% pour. Je comprends pas qu'il y ait pas... Enfin, de ce qu'ils ont montré, il y a pas de moyen de faire un dragon noir. Je sais pas, pourquoi. La zone a l'air belle. Le Dragon... Enfin, comment ils appellent ça? Le Dragon Riding, un truc comme ça. Ça a l'air stylé, y a pas de souci. Mais... Voilà. J'espère qu'il y aura d'autres trucs à dire. J'espère qu'ils ont pas tout dit, là, parce que... je suis pas suffisamment hypé. Mais je suis aussi assez confiant, c'est que... Genre, normalement, quand ils ont dit tout ce qu'ils avaient à dire et qu'ils sont censés avoir mis la hype sur l'extension, le premier truc qu'ils font, c'est de te dire boum, vous pouvez précommander l'extension directement à partir de maintenant, et ça vous dit, il y aura 7 montures sur retail à l'heure actuelle, etc. Là, ils ont pas du tout parlé de ça. Ils ont juste dit, ce sera ça la prochaine extension. Ils ont pas donné de date, ils ont pas donné d'estimation, tout ça. Donc on sait que il faut attendre encore, dans les mois à venir, d'avoir la suite des reveals. Et je me dis que potentiellement, dans ces reveals, il y aura certains des éléments que j'ai cités qui, pour moi, étaient absents de ce reveal initial. Donc voilà, ça ne me hype pas spécialement. Si, je suis hypé de voir qu'il y a des canards dans le jeu. Mais voilà. Yannazi Costas, il était bien. Denouzer un peu moins bien. Hein, bon. Voilà. Je vais modérer mes attentes. Et je pense qu'eux-mêmes ont modéré leur hype, c'est-à-dire, je pense qu'ils se doutent que là, ça va pas être BAM, tout le monde revient sur World of Warcraft, c'est bon, non. Ils vont faire ça sur le long terme, je l'espère en tout cas, et c'est pas plus mal, puisque, de toute façon, ça aurait été un mauvais call en vrai, de mettre la hype de ouf aux gens maintenant, là, ce soir-là, pour qu'au final, l'extension sorte dans très longtemps. Il vaut mieux que la hype reste légèrement en surface pendant les quelques mois à venir et que de temps en temps elle remonte un peu parce qu'ils révèlent un nouveau truc qu'ils n'avaient pas révélé ce soir-là et que après la vraie hype arrive une fois qu'on a la date quoi. Donc voilà, mitigé, pas déçu, un petit peu déçu sur certains trucs quand même, hein, mais bon j'ai pas trop envie de pleurer quoi. Au moins dans la prochaine extension il y a des canards, voilà, le jeu est sauvé, il y a des canards. Bon plus qu'à attendre les prochains reveals. Hein. Et sur ce, à la prochaine.